Before I actually hand it over to our guests here, okay, let me explain you a bit about Icon. Is English comfortable or Telugu for the media? తెలుగులో చెప్పానా? ఓకే. నమస్తే అండి, నా పేరు క్రిష్ చింతలూరి. ఐకాన్ ఇంటర్నేషనల్ నాలెడ్జ్ అండ్ ఆపర్చునిటీస్ నెట్వర్క్ అనే సంస్థకి ప్రతినిధిని, ఫౌండర్ అండ్ ప్రెసిడెంట్గా వ్యవహరిస్తున్నాను. సో నాతో పాటు నా టీం ముఖ్యంగా మిస్టర్ రక్షన్ కాశీ, మా జనరల్ సెక్రటరీ అండ్ కో-ఫౌండర్, అలాగే శ్రీనివాస్ లక్కోజు, మా ట్రెజరర్, అలాగే మా టీం మెంబర్స్ ఇక్కడ కొందరు ఇచ్చేసి ఉన్నారు. ఐకాన్ అన్నది ఒక ప్రొఫెషనల్ నెట్వర్క్. దీన్ని మేము 2017లో ఒక ఎన్జిఓగా రిజిస్టర్ చేసాం, ద సొసైటీ. సో ఇందులో భాగంగా ముఖ్యోద్దేశం ఏంటంటే మా ఆబ్జెక్టివ్స్ కానీ స్కిల్ డెవలప్మెంట్, యూత్కి స్కిల్స్ ఏ విధంగా మనం అలవర్చాలి అనే అంశం మీద చాలా సెషన్స్ చేస్తున్నాం. అలాగే రెండో ఆబ్జెక్టివ్ వచ్చి స్టార్టప్ ఎకోసిస్టమ్ని ఉద్ధరించడం. సో దీనికి మనం గత మూడు సంవత్సరాలుగా ఏపీ ఇన్నోవేషన్ సొసైటీ మరియు టీ హబ్, నాస్కామ్ వంటి కొన్ని సంస్థలతో అనుసంధానం అయ్యి, అలాగే రీసెంట్గా TITA తెలంగాణ ఐటీ అసోసియేషన్తో కూడా ఒక ఒప్పందం కుదుర్చుకొని MOU చేసుకొని స్టార్టప్స్కి ఫండింగ్ ఒకటే కాకుండా వాళ్ళకి హ్యాండ్ హోల్డింగ్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. 2017 నుంచి మొదలు పెట్టుకొని ఇదే ఫ్యాబ్సీ బిల్డింగ్ని ముఖ్య వేదిక చేసుకొని GST అన్నది మన భారతదేశంలో అడుగుపెట్టినప్పుడు GST మీద అవగాహన సదస్సులో 3 రోజులు కండక్ట్ చేయడం, అలాగే ఒక టాలెంట్ అక్విజిషన్ కాన్క్లేవ్ ఫ్యాబ్సీలోనే ఒక 150 మంది HR హెడ్స్ని పిలిచి చేయడం, ఇవన్నీ కూడా 17-18లో జరిగినాయి. అప్పటి నుంచి కూడా చాలా లీడర్షిప్ కాన్క్లేవ్ అని ట్రైడెంట్ హోటల్లో కావచ్చు, ఇంటర్వ్యూ క్రాకథాన్ 30 వివిధ సిటీస్లో యూత్ని, స్టూడెంట్స్ని ఇంటర్వ్యూస్కి ఏ విధంగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అన్న విధంగా ఇంటర్వ్యూ క్రాకథాన్ అనే ప్రోగ్రామ్ చేయడం, అందులో భాగంగా కూడా చాలామంది HR హెడ్స్, టాలెంట్ అక్విజిషన్ హెడ్స్ పాల్గొనడం, అలాగే గుడ్ టు గ్రేట్ పేరెంటింగ్ అని పేరెంటింగ్ మీద కొన్ని అవగాహన సదస్సులు, అలాగే 100 మంది పిల్లల్ని అవార్డ్స్ ఇస్తూ వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల్ని ఆ రోజు మనం సన్మానించడం జరిగింది. సో ఇటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తూ, అలాగే ఆర్ఫనేజెస్ కావచ్చు, బ్లైండ్ స్కూల్స్కి ముఖ్యంగా బ్లైండ్ క్రికెట్ మ్యాచ్ అని ఒక క్రికెట్ మ్యాచ్ పెట్టి ఒక మల్టీనేషనల్ కంపెనీ ఈరోజు వాళ్ళకి ఇప్పటికీ 2 years నుంచి కూడా వాళ్ళని బిల్డింగ్ సదుపాయం కావచ్చు, టాయిలెట్ సదుపాయం కావచ్చు, గ్రాసరీస్ పరంగా కావచ్చు హెల్ప్ చేస్తుంది. సో ఇటువంటి ఉత్తమమైనటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ చేయడానికి మాకు చాలామంది మా ప్రొఫెసర్స్, గురువులు, అలాగే బ్యూరోక్రాట్స్, విద్యావంతులు, ముఖ్యంగా CEOs అండ్ చైర్మన్స్ ఆఫ్ వేరియస్ ఆర్గనైజేషన్స్, వీళ్ళ సహకారం మాకు చాలా వరకు తోడ్పడింది. సో 2017లో స్టార్ట్ చేసిన ఈ ప్రస్థానం 2018 నుంచి కూడా ఎవ్రీ ఇయర్ ఐకాన్ అచీవ్ అవార్డ్స్ పేరిట ఒక 100 మంది ఎక్సెంప్లరీ పీపుల్ని ఐడెంటిఫై చేసి అవార్డ్స్ ఇవ్వడం జరుగుతూ వచ్చింది. దగ్గర NGOs, మన ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, ప్రొఫెషనల్స్ లైక్ లాయర్స్, ఇంజనీర్స్, డాక్టర్స్, ఎడ్యుకేషనలిస్టులతో పాటు స్పోర్ట్స్ పర్సనాలిటీస్, వీళ్ళందరికీ కూడా అవార్డ్స్ ఇస్తూ, అంటే వాళ్ళని మోటివేట్ చేస్తూ వాళ్ళ ద్వారా మిగతా వాళ్ళు ఇన్స్పైర్ అయ్యేటట్టుగా ఒక ప్రోగ్రాం తలపెట్టి దాదాపు మనం ఒక 1000 మంది వరకు అవార్డ్స్ ఇచ్చి ఉన్నాం ఈ 5 ఏళ్ళ గ్యాప్లో. లాస్ట్ ఇయర్ చూస్తే పార్క్ సమాజగూడలో 130 మందికి అవార్డ్స్ ఇచ్చాము. అలాగే విశాఖపట్నం నోవోటెల్లో, కాకినాడలో ఈ సంవత్సరం జనవరి 7వ తారీఖున, అలాగే ఉగాది పురస్కారాలు కూడా మనమే చేసాం. మేము రీసెంట్గా మేము చేస్తున్న ఈ పనులు చూసి ఒక US సంస్థ, ఒక అమెరికన్ సంస్థ, ఒక MNC వచ్చి మా కంపెనీని మీరు లాంచ్ చేయాలని అడగడం, దానికి జయేష్ రంజన్ గారు వచ్చి నించోవడం, IT ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ, వర్క్ ఫ్యూజన్ అనే ఒక కంపెనీని ఐకాన్ సంస్థ ఇక్కడ హైదరాబాద్లో లాంచ్ చేయడం కూడా జరిగింది గత 2 నెలలు బట్టి. సో ఇట్లా చూసుకుంటూ పోతే ఎన్నో ప్రొఫెషనల్ ఆస్పెక్ట్స్ మీద, పర్సనల్ ఆస్పెక్ట్స్ మీద కూడా కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తూ, అటు సైకాలజీ పరంగా కావచ్చు, అటు పేరెంటింగ్ పరంగా కావచ్చు, ఇటు మిగతా NGOస్కి హెల్ప్ చేయడంతో కావచ్చు, ఇన్ని కోణాల్లోంచి అన్ని వాక్స్ ఆఫ్ లైఫ్లో ఎంటర్ అవుతూ ఎక్కడో దగ్గర ఒక చిన్న ఇంపాక్ట్ని ఐకాన్ అనేది ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతూ వచ్చింది. సో ఈ ప్రస్థానం ఇంకా ముందర జరగడానికి
ముందుకు వెళ్ళడానికి ఎన్నో గొప్ప పథకాలని అలాగే ఎన్నో స్ట్రాటజీస్ని మా గురువులైనటువంటి రామచంద్ర ఆర్ఎస్ లాంటి వాళ్ళు అలాగే పెద్దవాళ్ళు మాకు సహకరిస్తూ వస్తున్నారు. సో ఇటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ ముందు చాలా చేయబోతున్నామని చెప్తూ ముఖ్యంగా ఈ నేషనల్ టాలెంట్ అక్విజిషన్ కాన్క్లేవ్ ఇది 16వ తారీఖు డిసెంబరు మన టీ హబ్లో జరగబోతున్న విషయం అందరికీ తెలిసిందే. దీనికి దాదాపుగా ఇప్పటిదాకా 130 మంది హెడ్ హెచ్ఆర్స్, టాలెంట్ అక్విజిషన్ హెడ్స్ అంటే రిక్రూట్మెంట్ హెడ్స్ వీళ్ళందరూ కూడా నమోదు చేసుకోవడం జరిగింది. ఇందులో దగ్గర దగ్గర 30 మంది మంచి వక్తలను స్పీకర్ల కింద ఎంచుకొని ఈ ప్యానెల్ డిస్కషన్స్ కావచ్చు, స్పీకర్ సెషన్స్ కావచ్చు, ఈ టాలెంట్ అక్విజిషన్ మీద జరపడం జరుగుతుంది. ఇందులో భాగంగా ముఖ్యంగా ఈ రోజునటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఈ యొక్క మ్యాన్ పవర్ని ఏ విధంగా హైర్ చేసుకోవాలి, ఎటువంటి స్ట్రాటజీస్ ఉపయోగించాలి, ఎటువంటి బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ని సంస్థలు అలవర్చుకోవాలి, ఏ విధంగా ఈ హైరింగ్ నీడ్స్ని మనం సమర్థంగా ఎదుర్కోగని ఆ నీడ్స్ని మనం ఏ విధంగా అయితే సాటిస్ఫై చేయాలి, అలాగే టెక్నాలజీ ఏ విధంగా ఈ రోజున హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ మానవ వనరులు అంటాం, ఈ మానవ వనరులను ఏ విధంగా మనం ప్రొక్యూర్ చేసుకోవచ్చు, దానికి టెక్నాలజీ ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది, ఓకే, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కావచ్చు, మెషిన్ లెర్నింగ్ కావచ్చు, ఓకే, లేటెస్ట్ డిస్రప్షన్స్ ఇన్ ద మార్కెట్ అంటే కొత్త ట్రెండ్స్ ఏమొస్తున్నాయి, ఆ ట్రెండ్స్ని మనం ఏ విధంగా అర్థం చేసుకొని ముందు పోవాలి. ఈరోజు మెటావర్స్ అని, ఓకే, డిజిటలైజేషన్ అని, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అని, మెషిన్ లెర్నింగ్ అని, డీప్ లెర్నింగ్ అని చాలా కొత్త టెక్నాలజీస్ వచ్చినాయి. వీటి యొక్క ప్రాముఖ్యత హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ అండ్ టాలెంట్ అక్విజిషన్ ఫీల్డ్లో ఏ విధంగా ఉండబోతోంది, ఏ విధంగా మనం వాటిని అన్వయం చేసుకొని సమన్వయం చేసుకొని ముందుకు సాగాలి అనేటువంటి అంశాలపైన వివిధ కంపెనీల ఎంఎన్సీల నుంచి వచ్చినటువంటి చీఫ్ హెచ్ఆర్ ఆఫీసర్స్, టాలెంట్ అక్విజిషన్ హెడ్స్ ప్రసంగాలు ఇవ్వడం, అలాగే చర్చా వేదికలు నిర్వహించడం జరుగుతుంది. కావున ఈ ప్రోగ్రామ్ యొక్క కర్టన్ రైజ్ ఈరోజు మనం ఓపెన్ చేస్తున్నాం. దీనికి విషెస్ అందించడానికి వచ్చినటువంటి ప్రముఖులు, ముఖ్యంగా మా స్పాన్సర్స్, మా పార్ట్నర్స్ వీరందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటూ ఈ ప్రోగ్రామ్ని దిగ్విజయం చేయాలని మీడియా మిత్రులకి ముఖ్యంగా మనవి చేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. నమస్కారం అండి. నా పేరు డాక్టర్ రామకృష్ణ. నేను కేఎల్ యూనివర్సిటీ హైదరాబాద్ క్యాంపస్ డైరెక్టర్గా పనిచేస్తున్నాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వామ్ వెల్కమ్ ఫర్ ప్రీ-ప్రెస్ conclave for talent acquisition conclave which is scheduled on 16th December at T Hub. First of all the very best to Icon for doing this kind of events. ఇలాంటి ఈవెంట్స్ మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఇవి టాలెంట్ ఎక్విజిషన్ పారామీటర్స్తో పాటు అకాడమిక్కి ప్లస్ ఇండస్ట్రీకి ఉన్న గ్యాప్స్ అన్నిటినీ కూడా నలిఫై చేస్తాయి. అంటే ఏంటంటే చాలామంది క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్స్లో రిక్రూటర్స్ క్యాంపస్కి వచ్చి మాకు పలానా స్కిల్ సెట్ ఉన్న స్టూడెంట్స్ కావాలి, పలానా స్కిల్ సెట్లో వీళ్ళు ఇంత నాలెడ్జ్ లెవెల్స్ ఉండాలి అని చెప్తూ ఉంటారు. సో ఆ గ్యాప్ని ఐడెంటిఫై చేసి గ్యాప్ అనాలిసిస్ మీద ఫోకస్ చేస్తున్నందుకు చాలా ధన్యవాదాలండి ఐకాన్కి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. బికాజ్ మన ఇండియన్ టాలెంట్ నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళాలనేది మా ముఖ్య ఉద్దేశం. అట్లాగే మా సీనియర్ మేనేజ్మెంట్ కోనేరు సత్యనారాయణ గారు కానీ, కోనేరు సత్యనారాయణ గారి అబ్బాయి వైస్ ప్రెసిడెంట్ కోనేరు హరీష్ గారు కానీ ఎప్పుడు కూడా ఒకటే ఏం చెప్తారంటే, స్టూడెంట్కి ఏది నచ్చితే మనం అది చేయాలి ఫస్ట్ థింగ్. సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే తన ఇంట్రెస్ట్కి అనుగుణంగా మనం వాళ్ళకి స్కిల్స్ అనేవి డెవలప్ చేయాలి. సో ఈ ఐకాన్ అనే ప్రోగ్రామ్ ద్వారా, ఈ ఈవెంట్ ద్వారా దే ఆర్ డూయింగ్ లాట్ ఆఫ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ విచ్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. మనందరికీ తెలిసిన విషయం, ఇప్పుడున్న మార్కెట్ అంతా కూడా దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ డిగ్రీ డ్రివెన్ మార్కెట్. నాకు బీటెక్ డిగ్రీ ఉంది, నాకు ఎంటెక్ డిగ్రీ ఉంది, నేను సర్వైవ్ అవుతానంటే కుదరదు. బికాస్ దిస్ ఈజ్ ఎ టోటలీ ఎ టాలెంట్ డ్రివెన్ మార్కెట్ అండ్ దట్ టు ఏ స్కిల్ డ్రివెన్ మార్కెట్. సో ఈ మార్కెట్కి అనుగుణంగా మనం విద్యార్థులను తయారు చేయడమే ప్రతి విశ్వవిద్యాలయాల యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. ఇది కాకుండా ఫస్ట్ ఫోర్మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే, మనకి ఈ ఐకాన్ ఈవెంట్ ద్వారా ప్రతి కంపెనీ చీఫ్ హెచ్ఆర్ మేనేజర్స్ కానీ, హెచ్ఆర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్స్ కానీ వస్తారని మన సార్ ఇప్పుడే చెప్పారు, కృష్ణ గారు.
సో ఆ ఈవెంట్ ద్వారా చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయాలు, అంటే స్టూడెంట్స్కి కావాల్సిన, మనం ఏమి విశ్వవిద్యాలయాల్లో నేర్పించాలి, లేదా ఒక ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో నేర్పించాలి, లేకపోతే ఒక మేనేజ్మెంట్ ఇన్స్టిట్యూట్లో మనం ఏది నేర్పించాలనేది మనకి ప్రైమ్గా ఫోకస్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇండస్ట్రీకి ఏది కావాలో అది మన సిలబస్లో కనుక తేగలిగితే మన ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమే మనం చేంజ్ చేయగలుగుతాం. సో మనం చెప్తాం, మనం ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పర్ట్స్ ద్వారా మన సిలబస్ వెట్టింగ్ చేయించాం, ఇండస్ట్రీ వాళ్ళ యొక్క డైరెక్షన్ ప్రకారం మనం పనిచేస్తున్నాం అనేది ప్రూవ్ చేసుకోవాలంటే ఇలాంటి ఈవెంట్స్ చాలా చేయాలని మన కృష్ణ గారిని కోరుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే మన ఇండియన్ మార్కెట్కి ఇది చాలా అవసరం. బికాస్ నేను ఎవ్రీ డే అరౌండ్ 5 to 10 రిక్రూటర్స్తో నేను మాట్లాడుతూ ఉంటాను ఎవ్రీ డే. అంటే ఐ వర్క్డ్ యాజ్ ఎ డీన్ ప్లేస్మెంట్ ఆల్సో ఫర్ ఓవరాల్ పీరియడ్ ఆఫ్ లాస్ట్ 10 years. ప్రతి కంపెనీ హెచ్ఆర్ వచ్చి ఏం చెప్తారంటే, మాకు చాలా రిక్వైర్మెంట్ ఉంది, మీ స్టూడెంట్స్ మా రేంజ్కి రీచ్ అవ్వట్లేదు. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్. ఆ గ్యాప్ అనాలిసిస్ మనం ఫోకస్ చేసి ప్రతి కాలేజీ ప్రతి యూనివర్సిటీ ఫోకస్ చేస్తే సక్సెస్ రేట్ అనేది త్రూఅవుట్ ఇండియాలో పెరుగుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం సార్ చెప్పినట్టుగా స్టార్టప్స్ని కూడా ఎంకరేజ్ చేయాలి. ఎందుకంటే మనం కాలేజీలో చదివే ప్రతి విద్యార్థిని కూడా మనం ఏం చెప్తామంటే, మీరు జాబ్ పరంగా ట్రైన్ అవ్వండి అని చెప్తున్నాం. ఓకే, దట్ ఈస్ గుడ్. బట్ స్టూడెంట్ ఎవరైనా కంపెనీ పెట్టాలనుకుంటే కూడా అటువంటి స్టూడెంట్స్ని కూడా ఎంకరేజ్ చేయండి. బికాస్ మనం ఈ Web2 టెక్నాలజీస్లో కనుక చూసినట్లయితే లైక్ ఫేస్బుక్ కానీ, అమెజాన్ కానీ, గూగుల్ కానీ, ఇలాంటి కంపెనీస్ అన్నీ కూడా మనకి వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ నుంచి వచ్చాయి. మన ఇండియా నుంచి ఇటువంటి కంపెనీ ఒక్కటి కూడా లేదు. సమ్ టైమ్స్ పీపుల్ సే ప్రౌడ్లీ దట్ ఐ గాట్ సెలెక్టెడ్ ఇన్ ఫేస్బుక్, ఐ గాట్ సెలెక్టెడ్ ఇన్ అమెజాన్, ఐ గాట్ సెలెక్టెడ్ ఇన్ ట్విట్టర్. ఇవన్నీ కూడా మెజారిటీ ఆఫ్ దీస్ కంపెనీస్ ఆర్ ఫ్రమ్ వెస్ట్, నాట్ ఫ్రమ్ ఇండియా ఆర్ ఎల్స్ ఏషియా పసిఫిక్లో కూడా లేవు కనీసం. సో నా సిన్సియర్ రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, అట్లీస్ట్ నెక్స్ట్ ఫ్యూ డికేట్స్లో మన కంట్రీ నుంచి కూడా ఇటువంటి కంపెనీస్ రావాలి. అట్లీస్ట్ మన ఇండియా నుంచి అట్లీస్ట్ 2 or 3 కంపెనీస్ లైక్ దిస్, అట్లీస్ట్ ఈ Web3 స్పేస్లో అయినా సరే మనకు స్పేస్ క్రియేట్ చేసుకుని మన ఇండియా, మన భారతదేశం ఆ స్థాయికి వెళ్ళాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. ఇటువంటి ఐకాన్ లాంటి సంస్థలు ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ చేసి ఇటు విద్యా సంస్థల్ని, ఇటు స్టూడెంట్స్ని, ఇటు హెచ్ఆర్ రిక్రూట్మెంట్ టీమ్ని కూడా ప్రోత్సహించాలని కోరుకుంటున్నామండి. అండ్ అందరూ కూడా ఎ వార్మ్ వెల్కమ్ టు ఎవ్రీ వన్, ద వైబ్రెంట్ మైండ్స్ హూ ఆర్ కమింగ్ ఆన్ దిస్ ఈవెంట్ టు T-Hub on 16th December. And I wish you all the best for the icon and senior leadership team and the guests who have visited here. And I welcome everyone to this event presented by KL Deemed to be University and KLH University. Thank you so much. First of all, I would like to congratulate the ICON for organizing an event where you wanted to get a meeting of both academia and industry to understand the challenges faced by the talent during the talent acquisition. So that is one of the important platform, because without this platform, obviously academicians would also not be able to understand where exactly the gap areas are there, and probably the industry would also not be able to get a proper talent pool. So having a platform like this where bringing all the HR people who are into talent acquisition, who are into learning and development, would exactly figure out what exactly is the gap area. Right? The moment it's been figured out, then probably it can be fixed. One of the biggest challenges that any education is people try to teach them the problem solving skills. But the important point is identifying the problem is one of the important point. If you can identify the problem and identify the problem statement, then you have 110 tools to solve the problem, 102 mechanisms to solve the problem, right? But this identification and framing that problem statement itself is a challenge, and that is the biggest gap that I could see probably in all the ICON, the Conclave, talent acquisition conclave, then probably this will be discussed in length. Voxen believes basically in terms of supporting industry in 2 ways. One, for our own students to make them understand what are the industry practices that are there in terms of their learning things that are found as a gap areas in terms of the academia. The second part is they'll also be part of
the BOS members to frame the syllabi, to ensure that the requirements that would be needed for while the student is leaving out of the campus are plugged in earlier in the curriculum. So that is one of the biggest aspect. At the same time, we also do a skilling to the industry people, where the advanced technologies which are not part of their earlier learning can be augmented and complemented with the Watson University certification courses and other things. So that is one area that we collaborate with industry. So having a platform like this in terms of getting to know each other and understand the industry requirements and what are the future prospects and what are the future skill sets that would be needed to be supported to the students as part of their curriculum is very much welcomed, and I appreciate the efforts taken by ICON team to put this platform in front of all the community, all the stakeholders and other things. The other part is upskilling is one of the constant requirement that everybody has to understand. It's not just, as my colleague has clearly explained, it's not about having a degree nowadays, and it's about upskilling to the requirements of the industry, right? And industry needs are changing day by day based on their client requirements. So the consistent training programs to fill these gap areas are very much needed, and we also need to identify who are actually the people who are getting this kind of technology, the latest technologies, and how they are able to think in the direction of getting this kind of technologies into the market, right? We are hearing a lot of deep tech technologies that are coming up in terms of artificial intelligence or IoT or machine learning, lot of things. Are these completely new to Indian environment, or is it been borrowed from Western countries? And if it is there from the other part of the country, why not our people are able to understand, and why not our people are able to identify that these technologies will change the game, right? So there is definitely a big gap. If these technologies are coined somewhere on the West and then we are trying to adopt and train and align to that, then probably something is missing on this part of the country, right? So identifying that area and then fixing that, how do we propose the concepts or technologies or tools that would be required for the world is very much important. That was there at the ancient times, but times has changed, and it's now always proposed from the Western world to the Eastern world. But we need to identify exactly where exactly that missing gap is there. Then probably once we fix that, probably the technologies or tools or the methodologies proposed by the Eastern countries or Asian countries would accepted by the world. And there are mechanisms that's been driving now, and probably NEP is one of the factor that is being initiated. I hope that there will be tremendous change in the education vertical, and supported by industry to collaborate with academia in all purposes, in terms of coming up for the events and other things, in joining us hands in terms of building the curriculum, right, in terms of upskilling the students, or in terms of understanding the case studies, right, various different kinds of use cases that are being explored by the industry, that could really fix up, and then students would be able to do a lot of advantage. That is one part of it. The second part is, how do we improve the faculty also, right? Faculty would also been teaching the legacy technologies, and if we are thinking about sending students only to internships to identify the gap areas by the students, then obviously faculty are not trained on that one.
So what specifically in Voxen, we send faculty for internships. It could be ranging from 2 months to 6 months to get them understand that what is happening in the industry. You build the curriculum framework and work according to that. So that is the model that we have started. So similar, and also we also need to think about moving out of the boundaries, right? Always people think in terms of a box, right? In terms of a boundary. But if you think about no boundary conditions, then there is a possibility. So getting knowledge and other things from all parts of the world, right? And mixing all of them to understand where exactly what is happening and to understand what are the best practices that are being adopted across the world and to understand what are the best practices adopted by industry. ICON has been doing such innovative activities directly to add value to the stakeholders. Particularly, the one point what we cannot do with the students is giving confidence building exercise. Teachers could have, because of changing syllabus is changing, evolving. Changing, but evolving is a very small word. Changing is a small word, evolving. So even teachers also need to update themselves. And industry people also, they do work in the organizations and how to get it done from the academic institutions. How to train students, how to test the students. So how do you interact with the leaders in the academic institution? So this is a wonderful platform where we are trying to bring all these stakeholders on one platform and try to understand the pains of each other and address them and have a blueprint, particularly what can be done within the given span of time with the outputs, with like in syllabus we have syllabus course outcomes. Like here also we would like to have career outcomes. What the student can expect once he takes a job, what will be his future in a changed environment. So this all a post-pandemic, we are meeting at the events in a big scale like this. Now everybody is looking for learning. People are sick of learning from computers, sick of learning online. No, they would like the physical interaction. They would like to learn. And this is where exactly we would like to pitch in and show that this is the scope and this is the dream you should work. And it's not enough if you have dreams, you have to work in that direction. And for that, take the inputs from the industry leaders. Take the inputs from the industry leaders and have interaction on a continuous basis. So this is what is the problem, and this problem cannot be solved overnight, and this type of activities are required on a continuing basis, and we need to involve more and more people. And I'm very happy to share with you, ICON has been very successful in roping the industry leaders and academic institutions. And the TPOs also, they also cry always, sir, my students are not getting jobs, what should I do? See, TPO role is what? To get the organizations. He cannot have any control on the academic content of the schools, of the colleges. Now, he will always say that, and he's also under a lot of pressure. Infosys comes, does not recruit anybody. TCS comes, nobody recruits. Now, what should be done? So, this is a big area, and everybody thinks they are masters while they are not. Students think that they get definitely 1 crore salary. They are seeing in the papers that the salaries of IITs and NIT or even IIIT done to lakhs and lakhs and lakhs. And here, in the conventional universities and conventional colleges, except some premier, autonomous colleges, all remaining, they need to be handhold. They need a lot of support. And this is an opportunity where we can realize what exactly we are teaching, what are the industry requirements, and what are the gaps, and how to fill those gaps.